ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Hello my dear students, we'll come back with a video related to this accommodation defects. Already we discussed about 2 defects of accommodation, and accommodation means it is very good for you. You have understood very well, I think. Accommodation means it is an adjustment of the focal length by ciliary muscles. We call that as what? Accommodation. The self adjustment of the focal length by the ciliary muscles is called as the accommodation. Accommodation defects means, in this definition only we can understand that whenever it cannot accommodate, means it cannot adjust by itself to change its focal length, then the problem arises. There are 2 types of the defects mainly. Those are myopia and hypermetropia. Myopia means the persons, they can see that near objects but they cannot see the far objects. And in hypermetropia, they can see the persons who are suffering from hypermetropia, they cannot see the objects which are very near, but they can see the far objects. But there is certain limit is there for all this. And what is that? There is maximum distance is there for persons who can see the objects, and who are suffering from myopia. Then the myopia persons, as they can see the far objects, they cannot see the far objects. There is a limit for that. There is a maximum extent is there up to what they can see. And there we call that point as far point. When we see that the persons who are suffering from hypermetropia, they can see the objects which are very far, but they cannot see the points which are very near to them. This is already we discussed about that in our previous videos. They can see the distant objects, but they cannot see the objects which are near to them. That's why there we have to see that the persons who are suffering from the hypermetropia or the the myopia, there is certain kind of the points are there. What are those points that we have to remember now? There is persons, for them there is what a certain disease is there for them, or defect is there in them. It is not good to use the word disease. We can say that it is a defect only. Disease means again we will get the problem, we will suffer.
we feel degraded. It is not a disease, but it is a defect. In this defect, for any kind of the persons, there is what a certain limit is there for all this kind of the points, and myopia we call that kind of defect as nearsightedness. But they have what a particular point is there. They can see that the far objects, and what is that the persons who cannot see the objects at long distances, but they can see the objects very near to them very clearly, that is the myopia, already we said. But there we call this myopia as nearsightedness, and there is a certain extent of limit is there for that kind of the objects which they can see at the long distance also. And up to what they can see then? Near point, I am not talking about that nearsightedness. I am discussing about a particular, there is this kind of that nearsightedness also, there is a particular, what is that limit is there. We call that point up to what they can see, the maximum, the point of maximum distance at which the eye lens can form an image on the retina. I repeat, the point of maximum distance and at which the eye lens can form its image on the retina is called far point. That is related to myopia. When we come to this here, hypermetropia, there is one more point here, we take that. If that is the far point, here we call it as a near point. What is this near point? These persons who are suffering from hypermetropia, they can see distant objects, but cannot see that the objects which are nearer to them. That is one defect. We call this as what? Far-sightedness. Means they can see the objects which are very far. Then here we have that one more point is there. This is the point of minimum distance at which eye lens can form an image on the retina. We call that as what? Near point. We call it as near point. Remember that there is what here we take that hypermetropia and another one is what? Myopia. These are the diseases what or defects what we can see. This myopia, then see that here what we call this one, this myopia, they can see that what? The objects which are near to them. That's why we cannot say that here myopia, there is one more name is there for this myopia. That myopia, one more name, what is that? Short-sightedness. We call it as short-sightedness. And in this short-sightedness means they can see the object, can see. Here short-sightedness, they can see objects nearer to them. Can see nearer objects. They can see nearer objects. That's why short-sightedness. They can see, be careful about this. Far objects. That's why we call this as what? Far-sightedness. I am telling you so that I can remember. Means in this year myopia, there is a certain kind of the point is there. We call that point as, this is the short-sightedness, but there we call it as far point. Far point means what? It is the point of
here far-sightedness, there you have to remember that the point of minimum distance, the point of minimum distance, far point, there we can take that the point of minimum distance, point of maximum distance, when we take in these two, there we have to take that far point of maximum distance. Far point, it is what far point means? Maximum point of maximum distance, point of max distance, point of maximum distance at which eye lens can form, at which eye lens can form, eye lens can form, eye lens can form image on retina, image on retina. This you have to remember. This is that far point what we call. This far point, whatever is there, this is indicated. In the case of the myopia, we can indicate this as what? This is M. When we come to this case, remember that hypermetropia, far-sightedness, and but here we call this as what? Near point. This is short-sightedness or near-sightedness also we call. There we take this as what? For near-sightedness, far point. For far-sightedness, far means they can see far objects. Far-sightedness, but they have near point. This near point is what? This is point of near, minimum. This is what? Here we are taking this point of minimum distance, point of minimum distance, point of minimum distance at which eye lens can form, eye lens can form image on retina, image on retina. Be careful about this. Be careful. For this hypermetropia, there we take this point as what? H we have to take. These are the main defects in this accommodation. Now we are going for the third one. That third one is what? Presbyopia, about which we are going to see in this video. Presbyopia. This presbyopia, they have that the both defects. They have that both defects. What are those? Here it contains a combination of M and H. Means with aging, because of this aging, what they can have, this is the vision defect when ability of accommodation, this is usually decreases with aging. This is formed. What is the cause for this? Here, what is the cause? There is a cause we are writing. This is with aging. With aging, adult people loses. The people, they loses what? Accommodation of flexibility of accommodation. Accommodation ability that decreases. Says accommodation ability, I am sorry. Here accommodation ability decreases. Accommodation ability decreases. This is the cause for this. This is the cause. Means ఇక్కడ మనకు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీకు ఈ రెండు అంతకుముందు చెప్పాను, నేను తెలుగులో కూడా చెప్పాను కాబట్టి
I am not using that any Telugu here. Here ikkada em jarugutondi చూడండి ఇక్కడ. Then here what happens, with aging people loses their accommodation ability, means it decreases. If ability of accommodation decreases, means ciliary muscles flexibility decreases. అంటే అది ఇంక్రీజ్ అవ్వడము డిక్రీజ్ అవ్వడము కదా, దానికి ఎక్స్టెన్షన్ కాంట్రాక్షన్ ఇవన్నీ కూడా ఆ సిలియరీ మజిల్స్కి ఆ ఎబిలిటీ తగ్గుతుంది. దెన్ దే కెన్ నాట్ అడ్జస్ట్ ద లెన్స్ యాజ్ పర్ the requirement of the objects which we want to see. మనం ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే మనం చూడాలనుకుంటున్నామో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం చూడడము అనేది దాని ప్రకారము ఈ ఎబిలిటీ అనేది, ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది తగ్గుతుంది. దాని ప్రకారం అడ్జస్ట్ చేసుకునే కెపాసిటీ అనేది ఆ లెన్స్కి తగ్గిపోతుంది. దట్స్ వై హియర్ వాట్ హ్యాపెన్, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ద డిఫెక్ట్స్ మీన్స్ ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ తగ్గిందనంటే రెండు డిసీజెస్ అంటే రెండు డిఫెక్ట్స్ అనేది వస్తాయి. ఒకటి ఏంటి అని అంటే మయోపియా, రెండవది హైపర్మెట్రోపియా, రెండు వస్తాయి. అంటే వాళ్ళకి షార్ట్ సైటెడ్నెస్ ఉంటుంది, లాంగ్ సైటెడ్నెస్ కూడా ఉంటుంది కదా. ఈ షార్ట్ సైటెడ్నెస్ అనేది ఉంటుంది, లాంగ్ సైటెడ్ అంటే ఫార్ సైటెడ్నెస్ అనేది కూడా వాళ్ళకి ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళకి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, దిస్ హ్యాపన్ డ్యూ ద గ్రాడ్యువల్ వీకనింగ్ ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ మజిల్స్ కదా, ఇదే కాజ్ దీనికి. అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతుంది. కాబట్టి దిస్ ఎఫెక్ట్ వి సీ దట్ ఇన్ ఏజ్డ్ పీపుల్ ఓన్లీ విత్ ఏజింగ్. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి, మీకు ఇది గుర్తుంచుకోవాలి కదా. సిలియరీ మజిల్స్ అకామిడేషన్ తగ్గిందంటే సిలియరీ మజిల్స్ యొక్క ఫ్లెక్సిబిలిటీ కూడా తగ్గిపోయింది అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. And that's why they may suffer from both defects. And this type of the vision, we need bifocal lens. How we can correct this? Remedy or correctness. Remedy or correctness. ఈ రెమెడీ కరెక్ట్నెస్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది మనకి? How we can take that remedy and correctness for this? We have to use that bifocal lens. దీని కరెక్షన్ కోసము మనము ఏమి యూజ్ చేసాము? ఈ కరెక్షన్ కోసం ఏమి యూజ్ చేసాము బాగా గుర్తుందా? ఎప్పుడైతే మనకు మయోపియా అనేది మనకి డిఫెక్ట్ అనేది వచ్చిందో ఆ మయోపియా డిఫెక్ట్ కోసం మనము బై కాన్కేవ్ లెన్స్ యూజ్ చేసాం. బై కాన్కేవ్ ఇది బై కాన్కేవ్ అనే దాన్ని మనం యూజ్ చేసాం. అదే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి ఏం యూజ్ చేసాము? బై కాన్వెక్స్. Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So right now I know you all are busy with your board exam preparation, but let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach? A cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. What are you waiting for? Thank you. బై కాన్వెక్స్ అనేది మనం యూజ్ చేసాం. ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి మనం, బై కాన్కేవ్, బై కాన్వెక్స్. Now for this presbyopia, whenever the presbyopia is there, for this presbyopia, how we can correct now? We have to use both. That's why there we are not calling this the remedial lens as biconvex or biconcave. Both words we are not using, but they both have what? Biconcave and biconvex, they have their different focal lengths. That's why we call them as what? To use bifocal lengths. Bifocal lens. Bifocal lens means what? We have to use both. What we have to use? We have to use both concave and convex. Concave and convex we have to use in this what? Presbyopia.
In this presbyopia, this kind of the lenses, where we had you, the upper portion, it consists of concave lens. This is that when we see the upper portion, concave lens, and bottom portion, this is that the bottom portion, or we can call this as what, upper portion and bottom portion, lower portion, anything. Here lower portion, it contains what, the convex lens. Lower portion, it contains that convex lens. This is the case what we can use. Suppose we are using this lens like this. Any lens like this, we are using any lens. No, while we are taking this kind of the lens there. There, when we use this kind of the lens there what we have to do now, there we can see this kind of the lens. This is what, concave. This is what, CV, convex lens. Upper portion and a lower portion, like that we can observe. This is that elimination of this defect. And if we go to that any hospital and they'll give this kind of the defects, the lens prescription the doctor will give you. కదా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన దగ్గర మనకి కంప్యూటరైజ్ చెకింగో వాళ్ళకి ఉన్న ఫెసిలిటీ ప్రకారం ఏదో ఒక చెక్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎంతవరకు డిఫెక్ట్ ఉంది, ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నారా అనేది చూసిన తర్వాత 2 పాయింట్స్ని వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేస్తే, ఫార్ సైటెడ్నెస్ అండ్ నియర్ సైటెడ్నెస్ అనేది వాళ్ళు చూసినప్పుడు దాంట్లో ఫార్ సైటెడ్నెస్లో నియర్ పాయింట్ని, నియర్ సైటెడ్నెస్లో ఫార్ పాయింట్ని రెండింటిని రికగ్నైజ్ చేసిన తర్వాత దాని ప్రకారము మనకి ఏం చేస్తారంటే ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ అనేది వాళ్ళు ఇస్తారు. ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో ఒకటి ఇస్తారు, ఒక లెన్స్కి ఎంత విజన్ కావాలి, ఎంత ఉండాలి అనే దాన్ని వాళ్ళు ఇస్తారు. దెన్ విల్ కమ్ అవుట్ విత్ దట్ అండ్ వీ కెన్ టేక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ద లెన్స్. దీన్నే మనం ఏమని అంటాము అనంటే పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ అని అంటారు. ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్లో వాళ్ళకి పవర్ విచ్ డిటర్మైన్స్ ద టైప్ ఆఫ్ లెన్స్ టు బి యూజ్డ్ అండ్ ఇట్స్ ఫోకల్ లెంగ్త్. ఏ పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ అనేది కావాలి, ఎంత ఫోకల్ లెంగ్త్ కావాలి అనే దాన్ని డిసైడ్ చేస్తారు అన్నమాట. దాన్ని మనం ఏమని అంటాము అని అంటే పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ అని అంటారు. దిస్ ఈజ్ దట్ ద పవర్ ఆఫ్ లెన్స్. పవర్ ఆఫ్ లెన్స్. Then with the help of this power, the degree of convergence or divergence of the light rays that can be achieved by a lens, the degree and level anardham, the degree of, here we are taking that the degree of convergence or divergence. What is that convergence? CV lens, convex lens, or divergence. Divergence in which does it take place? In concave lens. The degree of convergence or divergence that can be taken place by, that can be achieved by a lens. That can be achieved by a lens. That can be achieved by a lens. Achieved by a lens. That can be achieved by a lens. We call that as what? As the power of lens. దీన్ని మనం power of lens అని అంటాం. We measured this and as what? In diopters. This we can take it as what? This power of lens is reciprocal of focal length. Reciprocal of the focal length. And then we can write this as what? Therefore, P is equal to 1 by F. Reciprocal ante ade kada. P equal to 1 by F in meters. ఇదైతే దీన్ని మీటర్స్లో రాస్తాము. Or P is equal to 100 by F
అనగానే అర్థమైపోయింది కదా మీకు దీనిలో ఏ యూనిట్స్లో యూజ్ చేయాలి అని కదా, సెంటీమీటర్లు యూజ్ చేయాలి అని మీకు చాలాసార్లు యూజ్ చేసి ఉంటారు మీరు, అందుకోసం దీన్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ద యూనిట్ ఆఫ్ పవర్, దానికి మనకి ఏ యూనిట్ యూజ్ చేస్తాం, దీన్ని ఏం యూనిట్ అంటారు అని అంటే డయాప్టర్. బీ కేర్ఫుల్ దిస్ యూనిట్స్. We call this as diopter, or this is denoted by the letter D. Diopter units ni centimeter ni cm అని రాస్తాం కదా, కేజీ, కిలోగ్రామ్ అంటే కే స్మాల్ లెటర్ జీ అని రాస్తాము, అట్లాగనే డయాప్టర్ని డి అని మనం రాస్తాము. దీంట్లో ఒకసారి మనం చూద్దాం, ఒకవేళ డాక్టర్ మనకి 2D లెన్స్ తీసుకోవాలి అని అన్నారు అనుకోండి, దానికి పవర్ అనేది ఎంత ఉంటుంది 2D అనేది మనకు రాయాలి అని అంటే దాంట్లో పవర్ ఎంత తీసుకోవాలి, సెంటీమీటర్లు ఎంత తీసుకోవాలి అండ్ అనేది మనం ఒకసారి మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు కదా. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తే, సపోజ్ డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ పవర్ ఈజ్ వాట్, పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ అనేది మనకి 2D అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఎఫ్ ఎంత అవుతుంది అని అంటే వీ నో వాట్ ఈస్ దట్, P ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f, పవర్ ఆఫ్ లెన్స్. దీంట్లో 1/f అని మనం రాస్తాము, P ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f అని మనం రాసేటప్పుడు పవర్ని 2 అని కదా మనం రాసాము, పవర్ని 2 అని రాసేటప్పుడు దిస్ ఇంప్లైస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f. దట్ ఇంప్లైస్ f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 meters. 1/2 meters. 1/2 meters అని అంటే ఏంటి అంటే 0.5 meters. ఆర్ దీన్నే ఇది మీటర్స్లో అయితే ఇట్లా రాస్తాము, అదే f ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 100/2 centimeters. మీన్స్ వాట్, 50 centimeter. In any one value we can write, then that kind of the lens has either 0.5 meter or 50 centimeter. ఎంత పవర్ ఉంది మీకు అని అంటే అంటూ ఉంటాం కదా మనము, నాకు 0.2 ఉందని కానీ ఇవన్నీ చెప్తూ 0.5 ఉంది, 0.25 ఉంది. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. With this we close this video with this kind of the defect, accommodation defect. Okay, these are the 3 defects what again and again you have to study, which are very, very, very important for you. Thanks for watching this video.